The mirror, she looked in the mirror that extended from her hand, a past ripened fruit on a gnarled, knotted branch. Those eyes were once dark olive ovals, lips would press like deep red petals. It was summertime in a park, where children played and giggled and cried. She sat on the bench in the shade of a great oak. The smell of hot dogs wafted over from the stand a few feet away. A greasy man with greasy hands yelled out, "2 for $1." A happy couple passed and gave him $1. She sat with her hands on her lap, as the sun shone off her dress, foaming like waves glowing down her legs. People passed, then he walked over and sat down. The light yellow suit, the red tie undone as he crossed his legs and stared out onto the lawn. He took his hat off and rested it on his knee. Then he leaned back and stretched out his arm until it was only inches from her. He didn't say a word. They sat for a while as she waited. She knew the drill. "Beautiful day, ain't it?" he said as his chin climbed higher. She turned towards him now. Clean shaven, strong mouth, silky hair. His sharp, pressed suit said money. Bored of his wife and kids. Maybe. Bored of being successful. Maybe. "It's very pretty," she said as she looked at him. She smiled. He smiled back. "It's not the only pretty thing around here," he said as he leaned in. Cars honked outside her room as he tied his tie and threw over his wrinkled yellow jacket. She still laid in bed, her limbs partly covered by the crimson bed sheets like streaks of alabaster on red sandstone. "I'll call you tomorrow," he said with a nod of his hat, like a $10 tip. She could hear the front door close. She laid back and blew air up to the ceiling. She didn't care if he did, the face in the mirror still looked at her. And she looked back. She looked at her cheeks now, sunken and hollow as the voice in her throat. Wrinkles crept along her face like ravines in a draft, parched and dying. Still, she looked. Muffled laughter filled a room with smoke and music and freshly cooked food. Families gathered past the bar amid the rows of red leather booths. She sat alone on a stool with her elbow on the bar's metal railing, sipping soda from a straw. In her fingers she twirled a curl of her light brown hair. Something sat beside her, something that needed a shower. She turned and her nose almost hit the soot-shadowed muscle of an arm. The arm swam up where it met a large, capped shoulder which met a muscular neck and turned into a stubbled jawline. She looked some more and found soft blue eyes that flickered purity beneath a sweated, soiled brow. A shy white smile glimmered at her. "Pardon me, miss," he said looking at her as he put his dirt-clad gloves on his lap and ordered a beer. She watched him from the corner of her eye. A grin inched its way over her face and through her eyes. He was young, with the open wonder that youth brings, unattached to any girl or any dream. He looked back every so often. His grin turned to curiosity, and then from curiosity to interest. The lights dimmed and the muffled laughter of the bar died down as the arms of the grandfather clock in the corner made their way round. He didn't mind a little culture, a little experience. And she didn't mind the soot from his clothes all over her sheets. So long as she could see youth once more reflected in those sparkling blues, she watched him from the window walking to the train in the early morning glow. He looked over his shoulder and waved. Maybe a thanks for the night. Or maybe a thanks for the lunch she'd packed into the hard box construction bag he lugged over his shoulder. She smiled and waved back. Thanks. A tear dripped down her cheek as she put the mirror back on the dresser. She closed her eyes. More men. In different times and places. All wanting different things. But to her it was always the same. The doorbell rang. She heard the key turn, and a familiar melody rang through the hallway. "Hi Ma, it's me," said Clara. "I brought the groceries you wanted. I'll just put them in the kitchen." Her voice died off. A few shuffles in the room next door and Clara sat down on a chair with a coffee in her hand. "Emma wants to come see you next week."
She keeps saying, I want to visit Grandma. Clara waited for a reply. Grandma smiled. It'll be nice to see her, she said. She looked down at her hands, wrinkled and worn. Is Emma by her father this weekend? Clara nodded. Grandma looked over to the dresser where rested the shrine of her late husband. She lifted the picture in her hand. You miss Dad? Clara asked. Grandma shook her head with a frown and put the picture down. Then she walked over and sat beside her daughter. You miss Ken? Clara played with the cup in her hand, looked up at the window and then back. Every day. Then why don't you take him back? Grandma asked. Clara looked at her, cold and steady. Why didn't you take Dad back? Grandma didn't flinch. Gương. Cô nhìn vào chiếc gương đang vươn ra từ bàn tay mình, một quả chín quá khứ trên một cành cây có khía. Đôi mắt đó đã từng là hình bầu dục màu ô liu sẫm, đôi môi sẽ mím lại như những cánh hoa đỏ đậm. Đó là mùa hè trong một công viên, nơi trẻ em chơi đùa, cười khúc khích và khóc. Cô ngồi trên chiếc ghế dài dưới bóng râm của một cây sồi vĩ đại. Mùi hot dog thoảng qua từ quầy cách đó vài bước chân. Một người đàn ông nhờn với bàn tay đầy dầu mỡ hét lên, 2 cho $1. Một cặp vợ chồng hạnh phúc đi qua và đưa cho anh ta $1. Cô ấy ngồi với tay trên đùi, khi ánh mặt trời chiếu rọi chiếc váy của cô ấy, sủi bọt như những làn sóng tỏa sáng xuống chân cô ấy. Mọi người đi qua, rồi anh bước tới và ngồi xuống. Bộ vest màu vàng nhạt cà vạt đỏ được cởi ra khi anh bắt chéo chân và nhìn chằm chằm ra bãi cỏ. Anh cởi mũ ra và đặt nó lên đầu gối. Sau đó, anh ngả người ra sau và duỗi thẳng cánh tay của mình cho đến khi nó chỉ còn cách cô vài inch. Anh ấy không nói một lời nào. Họ ngồi một lúc trong khi cô chờ đợi. Cô ấy biết cuộc diễn tập. Một ngày đẹp trời, phải không? Anh ấy nói khi cầm anh ấy leo lên cao hơn. Cô ấy quay về phía anh lúc này, gội sạch miệng khỏe, tóc mềm mượt. Bộ đồ sắc sảo của anh ta nói lên tiền bạc. Chán vợ con, có lẽ, chán thành công, có lẽ, nó rất đẹp, cô nói khi nhìn anh. Cô ấy đã cười, anh cười đáp lại, đó không phải là thứ đẹp đẽ duy nhất quanh đây, anh ta nói khi dựa vào. Xe ô tô bấm còi bên ngoài phòng cô khi anh thắt cà vạt và ném chiếc áo khoác màu vàng nhăn nhúm của mình. Cô ấy vẫn nằm trên giường, chân tay của cô được bao phủ một phần bởi ga trải giường đỏ thẫm như những vệt thạch cao trên sa thạch đỏ. Tôi sẽ gọi cho bạn vào ngày mai, anh ta nói với một cái mũ của mình, giống như một khoản tiền bâu $10. Cô có thể nghe thấy tiếng cửa trước đóng lại, cô nằm lại và thổi không khí lên trần nhà. Cô không quan tâm nếu anh ta làm vậy, khuôn mặt trong gương vẫn nhìn cô, và cô ấy đã nhìn lại. Cô nhìn má mình lúc này, hóp lại và hõm vào khi giọng nói trong cổ họng. Những nếp nhăn hằn lên trên khuôn mặt cô như những khe núi trong gió lùa. Khô héo và sắp chết, tuy nhiên, cô ấy vẫn nhìn. Những tiếng cười ngặt nghẽo tràn ngập một căn phòng với khói và âm nhạc và thức ăn mới nấu. Các gia đình tụ tập qua quầy bar giữa các dãy gian hàng bằng da đỏ. Cô ấy ngồi một mình trên ghế đầu, chống khuỷu tay lên lan can kim loại của quán bar, nhấm nháp soda từ ống hút. Trong ngón tay, cô ấy xoay một lọn tóc màu nâu nhạt của mình. Có thứ gì đó ngồi bên cạnh cô ấy, thứ gì đó cần tắm. Cô ấy quay lại và mũi cô ấy gần như đập vào phần cơ bóng mờ của một cánh tay. Cánh tay sải lên nơi nó gặp một bờ vai lớn và có mái che, gặp một cái cổ vạm vỡ và biến thành một đường hàm mập mạp. Cô nhìn thêm một chút nữa và thấy đôi mắt xanh biếc dịu dàng lấp lánh sự tinh khiết bên dưới hàng lông mày lấm tấm mồ hôi. Một nụ cười trắng bẽn lẽn thoáng qua với cô. Thứ lỗi cho tôi, thưa cô, anh nói khi nhìn cô khi đặt đôi găng tay dính bụi bẩn lên đùi và gọi một cốc bia. Cô quan sát anh từ khóe mắt, một nụ cười len lỏi trên khuôn mặt và qua đôi mắt của cô ấy. Anh còn trẻ, với sự kỳ diệu rộng mở mà tuổi trẻ mang lại, không bị ràng buộc với bất kỳ cô gái hay bất kỳ ước mơ nào. Anh ấy nhìn lại quá thường xuyên. Nụ cười của anh ta chuyển sang tò mò, rồi từ tò mò sang thích thú. Ánh đèn mờ đi và tiếng cười nghẹt thở của quán bar tắt lịm khi những cánh tay của chiếc đồng hồ ông ngoại trong góc quay tròn. Anh ấy không ngại một chút văn hóa, một chút kinh nghiệm. Và cô không bận tâm đến muội than từ quần áo của anh ta trên khắp ga trải giường của cô. Miễn là cô có thể nhìn thấy tuổi trẻ một lần nữa được phản chiếu trong những màu xanh lam lấp lánh đó. Cô nhìn anh từ cửa sổ đi ra tàu trong ánh nắng sớm mai rực rỡ. Anh nhìn qua vai và vẫy tay. Có lẽ là một lời cảm ơn cho buổi tối, hoặc có thể là một lời cảm ơn về bữa trưa mà cô ấy đã đóng gói vào chiếc túi xây dựng đóng hộp cứng mà anh ấy quàng qua vai. Cô ấy mỉm cười và vẫy tay chào lại. Cảm ơn, một giọt nước mắt chảy dài trên má khi cô đặt chiếc gương trở lại tủ trang điểm. Cô nhắm mắt lại, nhiều người hơn, vào những thời điểm và địa điểm khác nhau. Tất cả đều muốn những thứ khác nhau, nhưng với cô ấy, mọi chuyện vẫn luôn như vậy. Chuông cửa vang lên, cô nghe thấy tiếng chìa khóa vặn và một giai điệu quen thuộc vang lên khắp hành lang. Xin chào ma, là tôi, Clara nói.
Tôi đã mang những thứ tạp hóa mà bạn muốn. Tôi sẽ chỉ đặt chúng trong nhà bếp. Giọng cô ấy tắt lịm. Một vài tiếng xáo trộn trong phòng bên cạnh và Clara ngồi xuống ghế với ly cà phê trên tay. Emma muốn đến gặp bạn vào tuần tới. Cô ấy liên tục nói con muốn đến thăm bà. Clara đợi hồi âm, bà nội cười, rất vui được gặp cô ấy, cô nói. Cô nhìn xuống đôi bàn tay của mình, nhăn nheo và mòn mỏi. Cuối tuần này Emma có ở bên bố không? Clara gật đầu, bà nội nhìn sang chiếc tủ nơi đặt điện thờ của người chồng quá cố. Cô nâng bức tranh trên tay. Bạn nhớ bố? Clara hỏi, bà nội nhăn mặt lắc đầu và đặt bức tranh xuống. Sau đó, bà bước đến và ngồi bên cạnh con gái mình. Bạn nhớ Ken? Clara nghịch chiếc cốc trong tay, nhìn lên cửa sổ rồi quay lại. Hàng ngày, vậy tại sao bạn không đưa anh ấy trở lại? Bà nội hỏi, Clara nhìn cô, lạnh lùng và kiên định, tại sao con không đưa bố về? Bà